What's up YouTube, Cryptic Fate is back with another video. So আজকের ভিডিওতে থাকছে না কোনো টিউটোরিয়াল, থাকছে না কোনো মিউজিক অর আদার স্টাফ আই ডু। আজকে আমি দেখাচ্ছি নিজে কীভাবে বাইক সার্ভিসিং করবেন। সো এটা হচ্ছে আমার হিরোর চেইন স্প্রকেট সেট। সো বেসিক্যালি পিপলস চেঞ্জ মানে তারা 12,000 বা 8,000 10,000 এরকম টাইম পিরিয়ডে চেঞ্জ করে ফেলে, কারণ তাদের স্প্রকেটটা নষ্ট হয়ে যায়। ইয়ামাহা বলেন, বহুত দেখছি ভাই 8,000-এ ক্লিয়ার গোড়া হয়ে গেছে। বাট বিলিভ ইট অর নট, আমার স্টক চেঞ্জ সেটে আমি 27,000 কিলোমিটার রান করছি। সো আজকে আমি সেটা চেঞ্জ করব। সো ইন্টার পর ফিরে আসতেছি। সো প্রথমে আনবক্সিংয়ের ব্যাপার স্যাপার একটু দেখায় নেই, কারণ যখন আপনারা দোকানে যাবেন প্রাইসটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, কারণ হচ্ছে কখনোই একরকম প্রাইস থাকে না, প্রাইস ওঠানামা করে। সো ডেসক্রিপশন বক্সটা চেক করে নেবেন। সো ফার্স্টে আমি সিলগুলো কাট করছি, একটা টেপিং থাকে, তারপরে আপনি পেয়ে যাবেন আপনার হাতে এরকম একটা পলিথিনের ব্যাগের ভেতরে। তো ফার্স্টে ফ্রন্ট স্প্রকেটটা দেখে নিচ্ছি। সো এটা হচ্ছে আমার ফ্রন্ট স্প্রকেট, যেটা হচ্ছে 14টা মানে টিথ 14টা দাঁত থাকে, এই জন্য এটা 14। সেই হচ্ছে বেসিক্যালি 10-এর নাট ইনক্লুডেড থাকে না, সেটা হচ্ছে আপনার স্টকে থাকে, ওইটা দিয়ে চালিয়ে নিতে হবে। লক নাট আছে আর ইয়াতে আছে, এটা স্টকে যা সেটাই। সেটা পাশে রেখে নিচ্ছি। তারপরে আসতেছি রিয়ার স্প্রকেট, যথেষ্ট হেভি ভাই। সো এইটা হচ্ছে আমার রিয়ার স্প্রকেট, যেটা হচ্ছে আই থিঙ্ক 43টা টিথ আছে আর 4টা বোল্ট। তো বোল্টগুলো এখানে সেট করা নাই, এটা হচ্ছে স্প্রকেটের নাট গেল এটা। তারপরে দ্য চেইন ইটসেলফ প্রি ইনস্টল গ্রিস করা আছে, তবু আমি লাগানোর পরে স্মুথ অপারেশনের জন্য লুব্রিকেট করব। সো এই হচ্ছে আমার বেসিক্যালি আনবক্সিংয়ের ব্যাপার স্যাপার। সো একটু পরে আমি ইনস্টলেশন প্রসিডিউরটা দেখাবো। ওকে, লেটস গো টু দ্য বাইক অর লেটস গেট স্টার্টেড। সো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা অলমোস্ট 27,100 কিলোমিটার রানিং। সো এখন দেখিয়ে চলুন দেখে আসি স্প্রকেটের কী অবস্থা। সো এই হচ্ছে আমার ফ্রন্ট স্প্রকেট, দেখতে পাচ্ছেন ভাঙে নাই, তবে ক্ষয় হয়ে ছোট হয়ে গেছে। এই হচ্ছে রেয়ার স্প্রকেটের অবস্থা। সো মোটামুটিভাবে জাস্ট চেইনের অবস্থাটাই খারাপ, আর মোটামুটি ফ্রন্ট স্প্রকেট অ্যান্ড রেয়ার স্প্রকেট তেমন একটা ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই। সো কিন্তু রুলস অনুসারে আমি তিনোটাই চেঞ্জ করতেছি। When I let me, baby, don't you see I'm shining?
पूरा से पूरा अच्छी तरह से ट्राइट देगा। ये डन। Burning bridges to the ground, so take away what's left of me. Blinded by the ones I lost, connecting lines of which we crossed, which we crossed. Dropped off the scene at sight, wishing to have one more fight left in me. The life I see, what's left in me. Burning bridges to the ground. Take away what's left of me. Burning bridges to the ground. Blinded by the light ahead, thought about just what you said. Connecting lives is what you planned. After all, let's take a chance. Turning dust into diamonds, turning love into guidance. A second chance, let us commence. That's what I left. The life I see, what's left in me. Burning bridges to the ground. Take away what's left of me. Burning bridges to the ground. I rise just like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where I stand. You can't suffocate my spirit, 'cause I'm the king of my own throne, my own throne. King of my own throne, my own throne. You'll never see me fall, fall. You'll never see me fall.
ashes. Born from the ashes. Born from the ashes. Born from the ashes. Born from the ashes. Born from the. You can't suffocate my spirit, 'cause I'm the king on my own throne, king on my own throne, my own throne. সো অ্যাট দিস পয়েন্ট চাকা লাগানি শেষ। সো এক্সেলটা আপনাকে আগে মার্কারটা বসাইতে হবে, স্প্রকেটটা বসানোর পরে। তারপরে এই যে বুটগুলোর মধ্যে, আমি দুঃখিত ভিডিওর মধ্যে কভার করতে পারি নাই, বুটগুলোর মধ্যে চাকার যে পিনগুলো আছে ওগুলো বসায়া এই পাশে এসে আরেকটা ছোটো কাজ করতে হয়েছে। ডাবল ডিস্ক যাদের আছে একটু প্রবলেমই, ডিস্কটা খুলে নিতে হবে, ঠিক আছে? ক্যালিপারটা খুলে নেবেন, তাহলে অনেকটা স্পেস পাবেন। তারপর এই যে পিনটা, এটা একটু লক্ষ্য করবেন ঠিকঠাক জায়গায় বসছে কিনা। তারপরে যে রডটা আছে ওইটা গ্রিজ মাইরা জাস্ট এদিক দিয়ে ঢোকাই দেবেন। সো অ্যাট দিস পয়েন্ট অল কাজ শেষ। এখন জাস্ট এই চেনটা ঠিকঠাক টানাবো। সো দর্শক, এই ভিডিওর এই পয়েন্টে এসে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সবগুলো কাজ শেষ। সো আমি চেনটা ইচ্ছা মতো টানিয়ে নিয়েছি, কারণ হচ্ছে আমার ব্র্যান্ড নিউ চেন, স্ল্যাগটা থাকার দরকার নাই, কারণ এটা একটু লুজ হবে, ব্রেকিং পিরিয়ড আছে অবশ্যই। সো মেবি 90 কিলোমিটার। তারপরে হচ্ছে আপনার চেনটা হালকা লুজ হবে, দেন আবার একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট করলে ওকে। বাট দেখতে পাচ্ছেন কোনো প্রকার নয়েজ নাই, একদম স্মুথ অপারেশন। সো এখন চেনের ভিউটা দেখাই নিচ্ছি, অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক আছে কিনা। চেইন অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে আমি আরেকটা ভিডিও বানাবো, যে আমি কীভাবে সহজে উপায়ে চেইন ঠিক করি। তো এটা আশা করি সাথে থাকবেন। সো এই ছিল হচ্ছে আমার স্প্রকেট চেঞ্জ করার ভিডিও। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।